Kir Johana Ngeno na andũ angĩ atano kiumia kĩhĩtũku na mũtongoria tungatĩra mũingĩ wa gĩake ya mwena mũnini wa president Kindiki nĩ thirikari mara nĩguo gũtigwo iki mitha ya gucakaya ũrĩa ũrarĩ mũmbunge wa Emuru Kir Johana Ngeno na andũ angĩ atano arĩa makuĩrĩire mũtino-inĩ wa ndege kaunti-inĩ ya Nandi mũthia-inĩ wa kiumia kĩhĩtũku irehire hamwe andũ a nyũmba arata ũndũ ũmwe na maabitha nene thirikari-inĩ nene ũndũ ũmwe na cia kaunti othe arĩa manyitanĩire harĩ kũririkana atandatũ ya ũndũ ũmwe na gucakaya na famĩlĩ ciao. Kifo ni kifo, lakini kifo cha ghafla kina uchungu mkubwa, na bila shaka uchungu huu ndiyo familia hizi 6 zinasikia kwa sasa. Letu Mwenyezi faraja na wakati huu katika Bwana, kwa sababu wanapumzika kutoka kazi ngumu za dunia hii na matendo yao mazuri yanawafuata katika mapumziko. So we are very proud of our brothers here, and we pray for strength for the families. Ngeno ũrĩa ũratungataga gwa itĩna rĩa gatatũ ta mũmbunge wa Emuru Kir aririkanĩtwo ta bunge gĩake hatarĩ mũthutũkanio ũndũ ũmwe na gũkorwo ararĩ mũndũ ũrendete famĩlĩ yake ĩrĩa atigĩte mũtumia na ciana 2. And the way you loved your children, Tabarone Chesang, you played with them, you look at them, they were your greatest accomplishments. And in their eyes, you were a hero. In mine, you were a gentle, devoted father with the biggest heart. You were my beginning, was still new and pure. Gere marakwĩrĩire mũtino-inĩ ũyũ nĩ mũtwarithia wa ndege ĩyo George Were arĩa abitha Tito Nick Kosgei Kritrono neto nĩ wĩrutĩri wa mũingĩ gũkũ agent prof nyiterera. Remember the time Mwea recognized his work, really invited him to do his work. At that time, Nick was very happy. He was like, wow. I have no doubt that pilot and cannot have endangered his own life. This was an accident. Kindiki ningĩ nĩ eranĩire wĩrutĩri wa thirikari harĩ kũnyitĩrĩra famĩlĩ ciothe 6 harĩ kũhurũkia endwa thũcio nyũmba ciao thirikari nĩguo kwĩrũgamĩrĩra kĩmwe mũtongoria wa bũrũri. For all those 6 families, I have listened to the various for support beyond the immediate support. The request by my brother Patrick on Mwalimu, because we I want to undertake on behalf of government that it is going to be done as requested. A man who has done so much. And for me, because we entered the 11th Parliament together with a number of members of Parliament, I just want to that Gerivotera Kameme TV Jitogo Mohora Wagunya.
Riboti ya agenda 10 iria ciiguithanirio gatagati ga thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro mwaka ũmwe mũhĩtũku ikaneanwo kerĩ ga kiumia gĩũkĩte. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩrĩa yehokeirwo kũrũmanĩrĩra na gũkinyanĩria agenda icio Agnes Zani nĩ woheanĩte riboti ĩno akiuga atĩ riboti ĩyo nĩ ĩkaheana mamwe ma maũndũ marĩa makinyanĩirio gũkinyanĩria na rĩu. Zani akwaragia thutha wa mũcemanio wa kanjũ nene ya kĩama kĩa ODM kĩrĩa kiugĩte atĩ mendekithia ma agenda ici 10 nĩ wĩra ũgũthiĩ na mbere na gũkinyanĩrio. Mũikarĩri gĩtĩ wa ODM Gladys Wanga akĩregana na riboti cia atĩ agenda 10 ciabatiĩ gũkorwo cikinyanĩirio ihinda-inĩ rĩa mwaka ũmwe. The issue of the National Delegates Conference, which is coming up on 27th of this month. We want to confirm as a party that we are prepared for the conference. Everything has been put into motion. All preparations are being done to make sure that that day happens. And we want to take our party forward. And we want to conclude in that delegates conference all pending matters that the party is supposed to conclude. So the way our Secretary General has said, that was the main agenda of this. Nation forward, the way it was discussed and hardcore report, looking at the issues of strengthening devolution, looking at the issues of corruption, looking at the issues of debt in this country, cannot have an end date. It is work in progress always. And therefore, what we will be looking at next week will be the progress report provided by the COINTEN team. Several reports were to be given from the time when we were instituted from the 6th of August. The first report was in October. There was another one on the 6th of December. There was another one on the 6th of That report is drafted so clearly that TORs just says that the report again will be given on the 7th of March, among other reports. It doesn't say at any date that is the last of all the reports. This has been a consultative process with the principals as has been carved in the TORs. So somebody just has to go through the TORs. We have met today to just see what else is still unfinished on our side, so we can panel beat a few other things that the delegation that is coming forth. So literally that's it, because what we are going to discuss then. Rĩu nĩ rutĩte mũkana wa gũkundera kwa mũigana wa irio iria iragethwo mĩgũnda-inĩ ya arĩmi, ũndũ ũrĩa ũgũcũngĩrĩrio nĩ gũkundera kwa mĩgũnda ĩrĩa ĩrahũthĩka na ũrĩmi. Ũmũthĩ ũyũ ISK ikiuga mĩgũnda ya ũrĩmi ithiĩte ona mbere na kũrengangwo nĩguo gũkinyanĩria waki wa manyũmba. Oho ngwatanĩro ĩno nĩ yendekithĩtie thirikari kwambĩka kambeini ya kũria mũingĩ kũhũthagĩra njĩra cia nja ya igoti gũtuithania macira ma mĩgũnda marĩa ũmũthĩ ũyũ matũire metheanĩrĩire magoti-inĩ. Mwandĩki Tũmbata wa Mwangi na riboti ĩno. Nĩ gĩikaro-inĩ kĩrĩa kĩharĩirio nĩ ngwatanĩro ya kĩbũrũri ya mathoroba ya ISK nĩ itenya rĩa kwarĩrĩria maũndũ matiganĩte marĩa mahutĩtie rũhonge rwa mĩgũnda, hatara Mwea makĩarĩrĩria maũndũ marĩa mahiũhĩtie itugĩ rũhonge-inĩ rũrũ makĩria harĩ ũhũthĩri wa tĩri. Ũmwe wa maũndũ marĩa meyumĩrĩtie na njĩra nene nderetia gũkundĩra kwa mĩgũnda rĩrĩa tabanĩrio ũrĩmi, atara Mwea magĩtarĩria atĩ bũrũri wa Kenya ũkirie gwĩkora hatĩka-inĩ ya wagi wa mĩgũnda mĩiganu ya ũrĩmi, ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩrio nĩ kũhũthĩka kwa mĩgũnda ya ũrĩmi na waki wa manyũmba. We can maximize the use of land so that we can ensure that for we can, if you look at in places you find a huge of land, Meru, you're talking about Kisii, where everybody is insisting that they need to have access to the river. And we find that that is not sustainable, because then people end up with strips of land which are not economically viable, they're not economically productive.
Kurigana na president wa ISK Eric Nyandimo, hari bata bũrũri wa Kenya wambĩrĩrie gũthugunda watho wa kũgitĩra mĩgũnda ya gũtabanĩria ũrĩmi kwaga We can have a policy direction from the government that we create proper villages where we can be able to provide the requisite infrastructure, whether it is roads, whether it is sewer, whether it is market centers and so on and so forth. But then we leave the farmland to be available for people to use for agricultural productivity, or for those who want to do the farming, they can be able to make use of that. Ogikaro-inĩ gĩkĩ atara Mwea ũthorobea nĩ macakaĩte wongerereku mũnene wa macira ma mĩgũnda magoti-inĩ matiganĩte. Rĩu nĩ Mwea mũno gũtuithanio. Korwo nĩ riba waku rĩ nĩ boundary na thĩna. Andũ a gũthiĩ koti-inĩ ũgoka kũrĩ andũ professionals ta andũ aitũ, members aitũ, mũgaikara thĩ mũkorania nĩma boundary ihana ũguo. Mũndũ nĩ akĩrĩtie gwaka nyũmba gaka mwena waku, kana nĩ ararĩma mwena waku. Rĩu tũkoiga atĩrĩrĩ, andũ a gũtinda tũgĩthiĩ koti-inĩ tũikare mĩaka na mĩaka rĩ, tũtirĩ na solution rĩ, kaĩ tũtingĩikara tuone andũ professionals ta aitũ matũteithie twĩke resolve. Ũndũ ũngĩ wĩyumĩrĩtie nĩ mathorobea gũteta makiuga magĩkuruhania harĩ waki wa nyũmba cia raithi ũrĩa ũratabanio nĩ thirikari nene, rĩu makĩenda thirikari ĩtĩkĩre kwaranĩria na ataramu nĩguo gwĩthemana na ũgwati waki-inĩ wa nyũmba ici. And many of us, the developers, are shy of involving the professionals because they think that they will charge them a lot of money. But at the end of the day, you end up with disasters. One of the things that people have not really understood with the issue about the affordable housing, especially when you are putting the high residential houses, you're going, say, beyond 4 or 5 floors, the aspect of managing that property is what is actually going to ensure that that property stays or dies, or whether it becomes a criminal den or not. Because you are putting lifts. If the lift is not working and you have 10 floors, how are the people going to get to the 10th floor? Hadunia kwa TV reto rako ni Bataro wa Mwagi. Riboti ya Bataro wa Mwagi ni otogũikiria nayo ikereka rĩa mbere ndugathiĩ kũraihu nĩ tũgũcokereria. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha, dial 11*619. Say yes to a box full of what you love only on your StarTimes decoder. This February, Kenya's favorite dating show Hello Mr. Right is serving romance like never before. Make a date with Dr. Ofweneke, Rispa Faith and Gertrude Mungai every Saturday at 8 p.m. on Rainbow TV. Renew your subscription at 329 shillings for the Nyota bouquet on your aerial decoder, or 549 shillings for the Nova bouquet on your dish decoder, and unwrap endless entertainment. Don't miss a moment of Hello Mr. Right Kenya, where hearts open, choices are made, and real connections begin. I feel the energy. The sparks really spark. Download the StarTimes On app to stream Hello Mr. Right. StarTimes. Enjoy digital life. Woza moka laiweka mwe kuja. Woza Mr. Mavela, Mr. Mandunya, Mr. Mabojeng ni kama sawa kururumia. Nani wanti for James aka Miss Kanyoni aka the Lioness. Kumada kede shahoine kinyaza ikomine mwa shahoine. Reremboka o'clock Monday to Friday iko nini? On ones and twos, Mr. Moto kama pasi, DJ Jan 254.
wa mwambĩrĩrio Monday tugakurehere #Afro Monday edition. Naguo wa kerĩ tukaingira thĩinĩ wa kanitha wa Reremboka. Naguo wa gatatũ nĩ Wagwa Wednesday. Naguo mũthenya wa Thursday tuga pulo. Tuendelee ama tusiendelee? Tugacoka makinya merĩ na thutha #TBT. #Ciaugavere nĩyo Throwback Thursday. Keng. Naguo wa gatano tukamalo. Tukainĩkĩria wiki in style. Thĩinĩ wa Cocktail Friday. We've got the juice. Tugacokereria oro ringi thiini wa mutamburuko-ini witu wa mohoro tugithii na mbere na ikereka ria keri ni ati Minister wa Githomo Julius Ogamba ni uritie universities hamwe na thukuru ingi cia mathomo ma ngathi ya iguru ciharirie kwamukira arutwo aria maratiriha githomo gia CBE kwambiriria mwaka wa 2029 makiria ma arutwo 600,000 nio matanyitwo ikereka-ini ria mbere ria arutwo aria me CBE thukuru-ini cia ngathi mwaka-ini wa 2029 andũ tino. Itemi-inĩ rĩa kwĩharĩrĩria kwamũkĩra arutwo arĩa marĩ mũtaratara-inĩ wa gĩthomo kĩa CBE cukuru-inĩ cia ngathĩ ya igũrũ, Minister wa Gĩthomo Julius Migos Ogamba nĩahete arũgamĩrĩri tungata mangĩ amu namba ĩno no ĩthiĩte na mbere na kwambatĩra. Kwa ihinda rĩrĩ kũrĩ na macukuru ma ngathĩ ya igũrũ 79 iria hĩtũkie nĩ kanjũ ya kũramata mathomo ma gĩkĩro gĩkĩ. Thirikari ĩgĩtanya gũkinyaria mwaka wa 2029 arutwo makĩria ma 600,000 nĩ makaingĩra cukuru-inĩ ici. Universities are expected to redesign curricula to emphasize practical competencies, innovation, critical thinking and problem solving while strengthening industry linkages, experiential learning and assessment frameworks that measure demonstrable skills and outcomes. Minister wa The grade 10 and 1. I anticipate that you are likely to admit 600,000 of those because of the pathways. Because you have to come up, and I'm seeing the CEO of Okops is here. What are you going to use to admit these students to university? Is it exceeding expectation or meeting expectation? If somebody meets expectation, what does that mean? It means they are qualified to go to the next stage, isn't it? And if 600,000 of them meet expectation, what will you use to say I cannot admit them to university? Kĩgomano-inĩ kĩrĩa kĩrehete ũrĩa arutwo kũringana na mahinda ona gũkũra gwa bũrũri na ũguo no nginyagia universities ciĩharĩrĩrie wega. If that is knowledge that we have now, what should we be doing? Preparing for 600,000 students in 2029, preparing the infrastructure, and the government being told what is it going to cost to support these students. Nĩguo maya mothe makinyanĩre, Ogamba nĩaugĩte thirikari nĩ ĩkuongerera kĩgĩna kĩa ũthuthuria macukuru-inĩ maya, mĩario ĩrĩa ĩnyitĩtwo mbaru nĩ mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ũkinyanĩria John Tanui. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndũng'ũ. Akenya nĩ morĩtio gũkorwo marĩ maitho na gwĩthema wa maĩ nĩguo kũgirĩrĩria Minister wa mibango ya mwanya augĩte thirikari nĩ wega kũng'ana mogwati marĩa mothe mbura ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere cia bũrũri na igũrũ rĩa ũguo no egũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra Akenya arĩa magũmĩirwo nĩ ng'aragu. Wambui wa Njũgũna na riboti ĩno. Rĩrĩ mbura nene ĩraura icigo-inĩ ngũrani cia bũrũri a Kenya nĩ mathingatĩtwo kwĩmenyerera na gwĩthema kũgera kũndũ kũrĩ na mũiyũro.
Minista wa uruti wa wira wa muingi Joy Furiruku ya kuringa njũĩ iria irĩkĩtie kũiyũra. Wale wote wanaweza athirika sawa sawa kuhakikisha kuna juu ya mafuriko. Honge cia kũng'ethanĩra gũteithĩrĩria na kũhonokia mũingĩ ũrĩa ũngĩgũmĩrwo tosha ya Wakenya wote, Wakenya wa Mandera na ya mamiro thirikite mitaratara twara ũkũrĩa irio nĩ ng'aragu na ũyũ ũratwarithio na mbere kũrũmĩrĩra ũnyitanĩri na ũtongoria wa matũra. Uji ya watoto, unga, fortified flour ya watoto wachanga na akina mama wale ambao wananyonyesha watoto. Hiyo unga pia ifike hapa Matuga. Ũhoro kunionekete Kithure Kindiki ũrĩa ũroneka gũtũngio makũmbĩ ma ũteti makĩria ndereti ya ugai wa iturwa cia kĩũteti rũkwa kiuga Kindiki jua kusaidia rais wa jamhuri sawa. Akasimama akasema kwa sasa kazi yake. Mũndũrũme mĩaka 52 guraro njũru thibitarĩ-inĩ wa Kĩmbĩmbĩ mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ Simon Githaka maraya kiraga ya imaumi na mara kumuruma guoko. Thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ nguo rũĩ-inĩ rwa Thiba ndaraca-inĩ ya Gakungu marona nyamũ yumĩrĩte rũĩ-inĩ marũmĩrĩire na marambĩrĩria kũra no ĩramakinyĩra na kũmũrũma guoko-inĩ gwake kuorio. Nĩ kũrĩ mathaa ma thaa 4 nyinũkĩte gwakwa nĩ ndĩrakorire gĩcanjama kĩa andũ ndarĩko nĩ kĩ kũrathiaga na mbere ndĩrakora mũndũ nĩ kũguta agwĩte arũmĩtwo nĩ nguo ũru mũno twa thibitarĩ no nĩ ndetĩkĩrire gũteithia tondũ narũmĩtwo njara biũ bakubikinye nĩ kũrataka ithĩ nĩ riumĩte na roirwo nĩ andũ na maramumĩra ndĩramũtengeria Kĩmbĩmbĩ na ndagĩtarĩ atige kũmuoya kũmwamũkĩra na ndatia agitangĩkĩrwo. Githaka agĩtigwo na ruo mwĩrĩ-inĩ wake na gũcoka gũteng'erio thibitarĩ koretwo na kaingĩ yumagĩra rũĩ-inĩ na nginyagia kũmakora mĩgũnda-inĩ ya mũcere. Ministry ĩrĩa ĩrahusika ya wildlife nĩ yagĩrĩire gũka gwethana ngui ĩyo tondũ almost 80% ya atumia arĩa marutaga wĩra thĩinĩ wa thoko ya ngorobani makoragwo ya kũrĩa Gakungu na nĩ marikaga nginya thaa 4 cia ũtukũ na koguo acio nĩ wega tondũ ĩrĩa rĩu nĩ more cia gĩthaka KWS nguo ĩno kuona nĩho andũ makĩragia na makiuma taũni-inĩ ya ngurubani handũ mbere na gũtigana
Bũrũri-inĩ mũingĩ nĩ ũtarĩtwo bata wa kũgetha maĩ na njĩra itiganĩte hamwe na kũmenyerera njũĩ na kũhanda mĩtĩ kwa ũingĩ. Rĩtana rĩrĩ rĩkĩtio nĩ mũrũgamĩrĩri wa kambuni ya ũtambia wa maĩ ya Mwea Daniel Ng'ang'a, ũrĩa ningĩ magĩtambia maĩ matiganĩte mwena wa Maragwa kuma rĩrĩa maheirwo watho nĩ president wa kũramata demu ya Maragwa 4. Maina Kĩhumo na riboti ĩno. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya ũtambia wa maĩ ya Mwea Daniel Ng'ang'a nĩ atĩrĩria mũingĩ maĩ hamwe na kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie mũingĩ na mbere kũmatambĩria maĩ nĩ tambĩtio maĩ matheru kunywa na mũrĩma. Ũguo rĩrĩa twatigia maĩ maingĩ ndemu-inĩ no kuona maĩ thirikari mahote kuona. I think that this water has been reliable. To use it, we know that it will be supplied for us through the season, through the year. Right now we are receiving nuts because it is the buying season. It is what we are using. Nira pressure na mara to ile mweke ureithi wakwa mũtũrĩre wagi wa maĩ ũtambia wa not small ya maĩ taru mem there koguo twahũthagĩra maĩ mena gĩko ona ndangũrũ na kĩrĩa ciarĩ nyingĩ mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ. No rĩu ũmũthĩ nĩ njokagĩria Ngai ngatho nĩ Mwea gũtũrehere maĩ. Rĩu ũmũthĩ nyuaga maĩ mega, maĩ matheru, ngahota gũkĩrĩithia. Nĩ ũrona harĩa ndĩna mbũri, ndĩna ngũrwe, ndĩna ngũkũ. Ũguo rĩu ũrĩithi ndũngĩ. Ũtambia ũyũ wa maĩ ũthiĩte na mbere na kũgucĩrĩria andũ aingĩ kwambĩrĩria ũrĩithi wa mahiũ ta mwena wa Sama na kũrĩ ũguo nĩ morĩtio gũthiĩ na mbere gwĩhota gũkinyeria andũ na to maĩ tu nĩ maĩ matheru. Nĩ ngatho Maina Kĩhumo ni riboti yote tũroreri tũikirie oro hanini tũre mũtambo nĩ tũgũcokereria. Yep, trusted in-depth journalism, reporting, insightful political analysis, optimized for your life on the go. Get the stories wherever you are. The People Daily app. Gentlemen, karibu kwa kwa zile shaglasi uchapa ndio fomi jipe na watu wa moke Pia usisahau kuna ile uwaga ni zufala umbwaki samaki ya matope. Hapa ndio home za madoa ambazo zina donjo, yani sherehe ni sheria. Halo milele 100% 100% Kenyan. Tunawakili milele. No wende andũ arĩa makũrigicĩirie
nyitanagira nani Ngugi wa Karanja thimo ti yaku angĩkorwo mũthuri waku ndoĩ ikara ũguo mũrĩ akĩĩgu. Oro muthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6. Angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia yaria kwĩitũrũra ũkahũtha Kĩrĩria tambũrũko wa mohoro gĩrĩra nĩ sharia ta ũkoni rafatara maya meyu wa gũkũngũĩra engineers gũkũ bũrũri-inĩ, thirikari ĩkĩrahĩra kũhingũra mĩeke ya mawĩra kũrĩ ataaramu aya kũhĩtũkĩra tabarĩra ngũrani Zaya ni Mwea. The issue of the engineers when the works are going on. We've been able to clear the 175 billion that were owed to contractors, and now the contractors are back to site. We were even also able at the beginning of this year to clear all pending bills, principal amount for the entire last year. Hĩndĩ ya igongona rĩrĩ mateta makoniĩ kũgwa kwa manyũmba matinaga kwĩyumĩria, no hihi wakuorotwo no. If you look at the buildings which have fallen down, idara ya engineering kwa njia mzuri and when at engineering in on sustainability, that is possible kwabatĩra kwa ĩrĩa rĩu ĩhĩmbĩirio nginyagia nĩ airĩtu na atumia ĩrĩa rĩu ĩhĩmbĩirio nginyagia nĩ airĩtu na atumia. Tumeona namba za wanawake katika idara the out of the world institutions have higher ona kũhana ro thigatithia mwa sector no rĩa kwagĩrĩra and I think is that mechanism for their sins and let everybody pay for it. If it is the contractor, let the contractor pay for it, so that next time they know that they need to employ professionals. In terms of policies, we are putting in place whatever is required, including supporting the Engineers Board of Kenya to ascend to the Washington Accord in terms of the level of management of the affairs of the institution. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Ngina Wabadĩro. Thirikari nĩ yonganĩtie ciringi bilioni 112.3 kumana na shares cia kambuni ya Kenya, Uganda na Rwanda igũra gĩcunjĩ kĩa 20 harĩ 100 gĩa shares ici. Akĩgĩna nĩ wohe no akiugithia bũrũri-inĩ magũrĩte bilioni na turuma ya ciringi ya kambuni ya ciringi bilioni 100 irendagio na ciringi 9. Institution
They have subscribed 3 tests, them 3 times. Institution versus. Now the kigena John Badi ukiria tho jirani ne makigura shares Uganda na Rwanda hamwe na mabũrũri mangĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika ya irathĩro makigura shares za bilioni 3.1. They first one that puts 900 shilling, they puts another 900 shilling, clearly demonstrating that this was a people driven IPO, that we are democratizing ownership as prices. Nithuguri badi gate githimi shares Look at this. Kenyans together we still own 9 in KPC and 20% owned by of our brothers. Ithano gĩa shares kambuni-inĩ ĩno kũrĩa namo mabũrũri ma Afrika ya irathĩro total number of shares 12 million 700 to subscription rate 105.7%. Badi oyena gĩkĩ gĩkwamba kũigwo thabu-inĩ ya bũrũri-inĩ yo consolidated fund yaci kũhũthĩka as long-term projects and reduce debt and dine hakamemeti jitagwo Maina Kĩhumo. County muingi ni shini gavana kigo gikore tigitwo na hari uheani wa mai matheru akiuga tabarĩra ĩno yarĩkĩrĩra gĩcunjĩ na mai otieno kwambĩrĩrio gwa tabarĩra ĩno ya ũtambia wa maĩ gĩcigo-inĩ kĩa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ thirikari ya kaunti nĩ gĩkeno kahũthĩra maĩ marĩ na gĩko. Kũringana na gavana wa igũrũ, mĩciĩ 30,000 nĩyo ĩtanyĩtwo nĩ gũkinyĩrwo nĩ maĩ maya mĩciĩ-inĩ yao, thirikari yake ĩkĩiga keri-inĩ ciringi milioni 100 cia tabarĩra ĩno. Tumeweka milioni 100 ili tufikishe maji upande zote za Mwea. Huu tutoe hiyo milioni 100, maji ifike mahali itafika. Mwaka huu mwingine kama itakuwa imefika kila mahali, tutaongezea milioni nyingine 100 kabla tujamaliza. Corona mai matheru adine kuma rĩrĩa tũtũire tũnyuaga maĩ ma kana matheru ugo project ĩno nĩ tũmĩkeneire na andũ a gũkũ nĩ akenu mũno bana witũ gũkũ to haha tu mũtithi na nĩ megũkĩingĩra icagi ingĩ irĩ gũkũ ũguo andũ othe nĩ makenete mũno tũkenetio mũno nĩ project ĩno na nyingĩ cirarwaga kwa maĩ matheru
na sasa cokete cukuru riu ni kuma ndaciarirwo ndi ndona maĩ ma mũberethi ni ndamonera gũkũ tũthiĩ maĩ ma kanaro na matũrwaragia augĩte gĩcokĩa aikari makorwo na maĩ makinywa maĩ kuma itori-inĩ ya Canal kuma itura rĩa Mwea maĩ makanaro rĩu nĩtũkene no maugĩte gĩcũgĩ acũngĩrĩirie makagũmĩrwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ ma gĩko ĩndĩ rĩu kũrĩ na mwĩhoko wa kũnina thĩna imba nĩ andũ nĩ makoretwo makĩhũthĩrwo na mbia nyingĩ ona twakĩendia mũcere nĩ ũndũ wa kũnyua maĩ mena gĩko ũguo ũhoro wa health ndũrarĩ mwega no rĩu nĩ tũragĩkena tondũ ndeto icio cia ndawa nĩ igũthirathira ũguo mbia citũ mũhuko nĩ igũikara na no kũrĩ na ũhoro wa gwaka Mwea nĩ kũrĩa intake kũrenovate Mwea ya Nyamindi nĩgetha to make sure Nyamindi nayo nĩ yahota kũrehe maĩ mũrandi-inĩ ũyũ wĩtagwo Mwea makĩma na wĩingĩ nĩgetha andũ arĩa me Mwea taũni andũ arĩa me rũgongo rwa Kĩmbĩmbĩ andũ acio nao manyue maĩ matheru koguo tũratanya atĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩhe andũ a Mwea specifically maĩ kũhĩtũkĩra mũrandi ũyũ andũ ta 1,000 families kana households families 1,100 handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Wainaina wa Kĩariĩ. Riboti ya Kirinyaga nĩyo tũgũikĩria na tũgĩcokereria tũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa iharo-inĩ citũ ndũgathiĩ kũraihu. From the pitch to the playlist, from celebrity trending. So get in the know. K24. Kurathimwo tarĩ hinya. Jehova nĩ arĩ mũhatũraga hĩndĩ ya mathĩna. Twĩrute atha irathimo cia Ngai. Kwĩgwatĩra skiza tune kũrathi star nĩ ĩno rehe hakuhĩ yaku na nyũmba o ũndũ ũmwe na mĩgũnda ya raithi nĩ tũkũnyita thiri cia ũrĩa ũngĩkomberwo mbere thutha-inĩ tũingĩre kona ya ũgemu moto banga ĩno ti ta kũhĩga tanĩra na ithuĩ tugo omu Tutambĩte kũingĩra iharo-inĩ citũ twambe tũrung'e ciĩgiĩ ũrĩmi wa kahũa na rĩu arĩmi a kahũa kuma kaunti-inĩ ya Embu no mathĩe kahũa kao na wagagu thirĩ wa ciringi
75 maithano iria makombete. Kuringana na muikariri giti wa githii giki gia kahua kia Embu County Wilfenso Njero uracungiriirie thutha kwaga kurehe kahua kao guku magitigira kahota kwendio niguo kuriha thiri uyu. Githii giki kaunti kituna makurehe hamwe thothaiti cia kahua magathira kahua kao guku na gucoka kwendia hamwe niguo kweheria broke ciringi milioni 171.5 urakirie guko the president hapa hata more societies zimekuja. Also due to our transparency na amount of grading coffee, I think you have in the country last year, I'm sorry to say, we were the number 1 in terms of grading. Na 14 githii kuri commodity fund no thiri uyu ukoretwo kiongerereka kumana na njoherera nginya ciringi milioni 171.5 no riu thiri uyu na gucokia mwihoko wa gutherema kwa urimi wa kahua nine mirum aturani the 24 awakamira agereru ya kuthira kana ine ya society anake na anari grading mwena wa parking mwena wa capping ririgite akiuga thiri uyu uracungirire thutha kwaga kurehe kahua ni maundu mengi society ni turathondeka Kiambu economies of scale, yani kindu ya mundu avire kuma guku avire province avire Nairobi avire Kampala product cietu twa kuithondekera vamwe nevo tugane tura enjoy the economy in terms of expenditure igakorwa ni kuthie nthi no kuma thiri uyu wariho mweri muhituku kete kurehe kahua ku kere riu makiamukira na kiri uyu wariho mweri muhituku thothaiti ciothe icokete kurehe kahua kao guku na mihango ya guthia kahua igacokereria riu makiamukira kahua kuma kaunti-ini cia Meru, Murang'a na Kirinyaga. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Wambui wa Ndirangu. Timu ya gucemania Coast ya gwithia mbitika cia mweri uyu cia WAFCON na bao igire gwa kibugo umuthi magietha uhotani ona thengia ya gukorwo marathaka ugenini kwa Ivory Coast. Thutha wa ngucanio ya umuthi, Starlets mekumagara nginyanagia bururi-ini wa Faranja gicigo-ini kia Miramas gutabania mehariria ma kiumia kimwe mbere ya mbitika cia WAFCON bururi-ini wa Morocco. Ngucanio ino ya Ivory Coast na Kenya ikwambiriria thaa 4 cia utuku.
Nairobi United maumo ya bao imwe kwa imwe na gucanio ya Ulinzi Complex. Nairobi Boys maumi utongoria wa gucanio kana moire utongoria wa gucanio no ndagika-ini ya 11 kuhitukira Benson Omala mbere ya Boniface Omondi gukunikira KCB bao ya kuiganania ndagika-ini ya 31 kumana na maumirira maya KCB marugamire namba 8 na pointi 33 nao Nairobi United makaruga namba 10 na pointi 30. Omala